Der Himmel hat sich en jenem Morgen geöffnet als het Jim, und einen Ansicht baren Riske über das Firmament gesigen. Regen fiel nicht einfach erstuest. Grasstürm prasselten warm Himmel wie aus Kubeln gegossen, prallten auf die Dächer, pechten gegen Fensterscheiben und verwandelten die Straßen der Stadt in glitzernd Anberrichen, Bärfluss. Es war kein jurenlicher Schauer, es war ein Sturm, der beinahe bösartig wirkt, als Richter sich gegen jeden, der es wagt, sich einem entgegen zu stellen. Mitten darin kämpft sich ein junger Alleinerziehender, hinder weiter durch das Wasser, das Mittel, weil bis zu den Nien reicht. Sein Name war Merrick Sultan, und war durchnest bis auf die Haut. Tropfen liefen über die Stirn, die Wimpern klebten zusammen, sein Kleidung fühlt sich schwer und wie nasses Leder. Doch steht nicht darauf, sein Atem ging hastig, aber gleichmäßig genug, seinen Fokus zu halten. Denn auf seinem Rücken trug einen Menschen, eine Frau, ein Fremd, kennt ihren Namen nicht. Wusst nicht, warum sei Kurs zuver am Busbahnhof zusammen gesagt war oder was zugestoßen war. Alles, was wusst war, das sei Hilf braucht dringend, und das nehm, und außer bereit Jewesen war, sei zu lesen. Autos skossen vorbei, manchner intimider entfernt, während Reifen Fontinnen hot schluderten. Fahrer habten, flutschen, versichten, die immer höher, werdenden Wassermassen zu durchqueren, doch Merrick beachtet das Chaos kaum. Die Welt in herem Verschwam zu einer Mischung aus Lehm, Wasser, Wind und verzweifelter Energie. Die Frau auf seinem Rücken klammert, sich kaum merklich an einen fest. Ihre Finger wären eiskalt und zitterten. Jedes leis Wimmern erinnert einen daran, dass sich beeilen musst. Bleiben sei watch, murmelte obwohl nicht sicher war, ob sei einen hört. Ich bring sei hin, holten sei durch. Der Regen pecht ins Gesicht, doch drängt weiter vor. Ein Schritt nach dem anderen, durch tiefs, kaltes Wasser, das sein Bein schwer werden ließ. In seiner Brust pocht ein instinktiver, fast uriger Drang, der sagt, dass nicht auf, hören dürft Egel, was ihn kostet. Vielleicht kam dieses Gefühl aus der langen Zeit, in der allein für seinen Sohn gekämpft hat. Vielleicht war einfach sein Natur. Aber in dieser Sache, und spielt das keine Rolle, alles, was zählt, war zu helfen. Die Menschen in herem hatten sich längst abgewandt. Einige standen zwar unter Vordächern oder in Buscheltestillen anstatten, doch nehm, und bewegt sich. Nehm ein Bot unterstüt, sang an, manch sahen sogar weg, als könnten sei so vermeiden, verantwortung zu spuren. Merrick presst diese, in Zusammen und ging weiter. Hat an diesem Tag wahrlich anders vorgehabt. Nerzwei stunden zuver hat seinen Etje, Reigen Sohn Riven zur Schul gebracht. Riven hat an diesem Morgen besonders viel gelacht und mit einer Energie gesprochen, die grau Welt Kurs heller erschienen ließ. Merrick hat über den Kopf gestrichen und versprochen, dass bald alles besser werden würde. Das hut ein wichtiger Tag sei, vielleicht der wichtigst seit langem. Den hut war das Jobinterview, die Chance, der möglich nu beginn. Nach zwei Jahren voller Instabilität, billiger Aushilfsjobs, geplatzter Verträge und Rechnungen, die sich stapeln, war dieses Bewerbungs, Gespräch bei einer großen Tech-Firma wie ein Lichtstrahl. Jewesen, Merrick hat nicht lang geübt, Antworten auswendig gelernt, Fragen vorbereitet, Videos geschaut, sogar heimlich im Wohnzimmer Interviews simuliert, nach dem Riven eingeschlafen war. Sein einziger Ansag war alt,
Bur hat, ein sorgfältig Gebugelt, und die Ostjefrans, n emel so gut is jing kaskiert. Doch all dies mu skien in diesem Moment weit weg, irrelevant, erinnert sich noch genau, why sein Handy in der Tasche vibriert hat. Die erste Erinnerung, 30 Minuten bis zum Interview, dann word daraus 15 Minuten, dann 5, hat das zusammengefühlt, aber nicht den Mut gehabt, nachzusehen. Ein Teil von einem Wust, das is ein schlecht Nachricht sein würde. Und schließlich, als ans Emergency, geht des Krankenhauses gelangt, triefend nass, entkräftet und mit schmerzenden Armen, kam die Nachricht tatsächlich. We regret to inform you that your interview has been cancelled due to a no-show. Kein Mitgefühl, kein Möglichkeit zur Erklärung, nur ein höflich formuliertes Viel Glück weiterhin. Nachdem die es die Jungfrau übernommen hatten, wo Merrick einen Schritt zurückgetreten, der Region hat aufgehört, aber in tobt ein anderer Sturm. Einer, der nicht außen, sondern tief in seiner Brust wutet, fühlt sich leer ausgelaugt, zerrissen zwischen Pflicht, Gefühl und Verzweiflung. Wollt nicht weinen, konnt nicht weinen, hat kein Recht dazu, nicht jetzt, wo sein Sohn auf ein angewiesen war. Also schloss einfach die Augen, atmet tief ein und ging los. Sein Anzug klebt in seinem Körper, schwör wie Beton. Das Wasser tropft aus seinen Ärmeln, bei jedem Schritt quietschen sein Schuh. Schleppt sich nach Haus, begleitet von nichts als dem rhythmischen Tropfen seiner Kleidung und dem Gefühl, versagt zu haben. Was nicht wusste, hinter ihm hielt gerät ein roter Luxuswagen vor dem Krankenhaus. Ein Mann stieg aus, elegant gekleidet, mit hektischem Blick und einem Ausdruck purer Angst. Rannt hinein verlangt nach Informationen, nannt einen Namen, den Namen der Frau, die Merrick gerettet hat. Seinen weil, doch Merrick sah nichts davon. Später in diesem Abend saß mit Riven in der kleinen, schmalen Küche ihres Apartments. Die Nudeln dampfen leicht, obwohl sie nicht mehr richtig heiß wären. Riven hält mit breiten Gesten vom Schultag, von einem neuen Klassen, Projekt einer Zeichnung, einem Schurs seines Lehrers. Merrick nickt, lächelt, sprachlos antworten, doch sein Gedanken schweben weit weg. Betrachtet seinen Sohn. Die kindliche Begeisterung, die Hoffnung, den Glauben, dass sein wieder alles schaffen konnt. Und Merrick flüstert ihm später im Bett eine Hoffnung zu, die selbst kaum fühlt. Es wird besser, Riv. Ich versprech es dir, wusst nicht, ob log, aber wusst, dass kämpfen musst. Für einen, am nächsten Morgen war der Sturm nur noch ein Schatten seiner selbst. Pfützen glitzerten in den Rinnsteinen, Regen tropft von Laternen, aber der Himmel war klarer als zuvor. Merrick zog seinen Anzug und noch immer leicht fühlt, und matcht sich auf den Weg zu weiteren Jobs, weiteren Chancen. Weiteren Möglichkeiten, die vielleicht doch urgent, wo existierten, erwartet nichts, hofft kaum, doch als in einem Café vor Beijing, hört jemanden seinen Namen rufen, erst leis dann dringlicher, dreht sich nicht nimm und kennt ein Heirer, nimm und sollt ein Heirer kennen, doch dann legt sich ein Hand auf sein Schulter, ein fest, ein entschlossen, langsam wandert sich und östat, vor ihm stand der Mann aus dem roten Wagen, Hochschwätzen, Tura Anzug, strenger Blick, doch hinter der strange lag was anders, tief Besorgnis und Dankbarkeit, sin Zeit. Merrick Sultan, Merrick nickt, mein Name ist Alaric Weil, ein Kurs ist Surgeon, ich bin der CEO der Weil Innovation Group. Merrick schafft es kaum zu blinzeln. Nicht wegen der Position des Manns, sondern wegen des Namens, weil Jane Awaisaren, mein Schwester, begann Alaric, hat mir erzählt, was sei getten haben,
Merrick's kale word trocken. And so began ein Gespräch, das sein Leben verändern woord. Alaric Vale stand vor Merrick wy Gem, and der in diesem Morgen skan zu viel durch gemacht hat. Sein etem ging et, was zu schnell als wäre direkt higher hergelaufen. Sein Hand elegant, gepflegt, aber leicht zitternd wäre ein Unruh, die man bei einem Mann mit seinem gesellschaftlichen Status selten sah. Und doch spiegelt sich darin ein Funken Menschlichkeit, der Merrick unerwartet traf. Ich heb gestern nach einen gesagt, sagte Alaric schließlich, die Stimmtief, aber von einer Art verletzter Dringlichkeit durchziehen, die est sagten mir, Jim, und heb sarin hierin getrigen. Ein Mann durchnest, erschöpft, und dann wären sie verschwunden. Merrick wusste nicht, was darauf antworten sollte. Also schwieg Alaric fuhr fort, sie hätten gehen können, die Mason hätten is, aber sie haben is nicht getan. Sie haben mein Schwester wörtlich durch einen Sturm getrigen. Atmet tief ein, als muss sich sammeln. Wenn sie nicht gehandelt hätten, wäre is vielleicht zu spät gewesen. Dies wird treffen Merrick tiefer als erwartet. Hat gestern kein Sekund darüber nachgedacht, ob Jim denkbar sein würde. Wollte nur helfen. Ich heb getten, was jeder getten het, murmelt Merrick. Neen, sagte Alaric sofort. Own Sojourn. Die meisten Menschen hätten gen, au das Gegenteil getten. Die still, die folgt, war schwer, aber nicht unangenehm. Merrick versucht, die Situation zu verstehen, doch sei fühlt sich unwirklich an. Als würde einer Schien bewohnen, die nicht für einen bestimmt war. Dann reicht Alaric ihm ein Map. Ein schlicht dunkelblau Map, mit dem Logo des Unternehmens, bei dem Merrick gestern sein Interview gehabt het, sein setzt einen Schlag aus, dann noch einen, ich weiß, dass sie gestern ein Gespräch dort hatten, sagte Alaric ruhig. Ich heb mit dem Hiring Team gesprochen, ich heb einen erklärt, warum sie nicht erschienen konnten. Und ja, ich heb sie überzeugt, dass ein Mann, der im stürmenden Region das Leben eines Fremden rettet, mehr Integrität zeigt als jede perfekt Antwort in einem Bewerbungsgespräch. Merrick öffnet den Mund et was zu sagen, aber Alaric hab ein Hand und unterbrach ein. Doch das ist nicht alles. Die Wahrheit ist, sie wurden für die falsche Position eingeladen. Merrick blinzelt. Die falsch. Viel zu niedrig für jemanden mit ihrem Lebenslauf und ihren Fähigkeiten. Alaric skab die Map näher an einen Herren. Hier ist der richtige Vertrag, ein Angebot, das ihrer Erfahrung entspricht. Das ihrem Potenzial gerecht wird. Merrick spürt, wie sein Finger leicht zitterten, als die Map in Jejen nahm. Sein Herzschlag so heftig, dass is bis in den Hals fühlt. Schlag die Map vorsichtig auf und die Säulen, die betrachtet, wären unfassbar. Weil als das ursprünglich einstig Salär, von dem vor Watchen erfahren hat, die Position ein Stuf über dem, was sich zugetraut hat. Ich dich wüsste nicht, flüstert Merrick, warum Mädchen sei das. Alaric so ein Lange und ernst an, weil Talent wichtig ist, aber Charakter ist unbezahlbar. Sarin lebt hüt, weil sei das Richtige getan haben, obwohl es sei alles kosten konnt. So Menschen will ich in meiner Firma haben. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt Merrick einen Druck hinter den Augen, der droht, zu trennen zu werden. Blinzelt hart, zwang sich zu einem ruhigen Atemzug, riven, sein Sohn, die Versprechen, die ihm gegeben hat. Vielleicht würden sie endlich wahr werden. Und außerdem fügte Alaric leis hinzu, wo es Sarens Wunsch, sie sagt, wenn wir nichts für sie täten, würd sie persönlich meinen Schreibtisch aus dem Fenster werfen. Merrick lacht trotz der überwältigenden Emotionen, kurz und überrascht, et
was in Alaric's whole tongue in spant sich. Für einen Moment wären sei zwei Männer, die beid ein schwer nat hinter sich hatten. Nehmen sei is Merrick, sagt Alaric sanft, sei haben is verdient. And in diesem Moment wast Merrick, das dies kein Traum war, is war Realität, is war sein Nubigin. And so began ein news capital, Merrick unterschrieb nach am selben Tag, wherein sein hand den Stift fuhet, zitterten sein Finger, als hätten sei Vergessen, why is war Hoffnung festzuhalten ohne Angst, das sei I, wieder in Gleiten Als spetter in sein Wohnung zurückkeert, hielt den Vertrag so fest, als kern I verlieren, wenn einmal blinzelt. Riven kam angerannt, die Arm ausgestreckt, voller kindlicher Energie. Papa, du bist froh, warm Grin. Stoppt abrupt, als das Papier im Arm seines Vaters sah. Hast du Juanen? Merrick nahet sich hin, legt seinen Sohn in sein Arm und flüstert, ja, Riv. Diesmal haben wir wirklich Juanen. Riven strahlt mit der Kraft einer ganzen Sonne. Die folgenden Wochen veränderten Merricks Leben. Der erste Tag im Unternehmen war wie ein Schritt in eine neue Welt. Modern Reum, hellfarben, freundlich Geschichte, neem en behand, ein wie jemanden, der nur zufällig hier gelandet war. Jeder begegnet mit Respekt, manch sogar mit Anerkennung, nachdem Alaric intern erzählt hat, wo Merrick war. Sarin kam einige Tage später vorbei. Langsam was blasser als früher, aber mit einem Lächeln, das echt warm ausstrahlt. Sei Merrick sah, leuchteten ihre Augen. Ich kenn diesen Helden, sagt sei spielerisch. Du hast mir buchstäblich das Leben gerettet. Ich schulde dir mindestens 5 Kaffee, ich trink keinen Kaffee, antwortet Merrick verlegen, dann 5 Tee, sagt sei entschlossen, und ein Frühstück, und vielleicht ein Abendessen. Es war kein Flirt, es war Dankbarkeit, tief und ehrlich und ohne Agenda. Sei sprach lang mit einem fragt, wie sich fühlt, wie es ihm ging, wie sein Sohn war. Angie Lenger sei rediten, desto klarer Word Merrick, dass Sarin nicht nur reich war, nicht nur privilegiert oder geschützt aufzuwachsen. Sei war ein Mensch, der durch Stress unverantwortet, fast zus ihm gebrochen wäre und der dankbar war, noch ein zweit Chance zu haben. Zwischen einen Instant kein romantisches Band, kein überzogens Mädchen, aber was anders, ein Vertrauen, ein Respekt, ein stilles Versprechen, das sei in der nahe Vergessen wurden. Merrick arbeitet mit einer Leidenschaft, die jeden Raum erfüllt. War früh da, später dort. Sein Kollegen schätzten sein ruhige Art, sein Bereitschaft zu helfen, und sein unerschütterliches Verantwortungsgefühl. Man sah oft über unterlichen Gebucht, mit konzentriertem Ausdruck, oder wie andere unterstützt, obwohl keiner es erwartet. Und während die Wochen vergingen, begann sein Leben sich zu verändern. Rechnungen wurden pünktlich bezahlt. Seine Wohnung wurde wärmer, farbenfroher, heimischer. Riven bekam endlich die neuen Schulmaterialien, die braucht. Und zum ersten Mal seit Jahren schlief Merrick ohne das ständig Juicht der Angst auf seiner Brust ein. Alaric beabatsch tiet oft aus der Fern, wie Merrick sich einfügt. Sah die Veränderung, sah, wie der Mann, der einst mit nassen Schuhen und zitternden Händen am Krankenhaus gestanden hat, zu einem wertvollen Teil des Teams wurde. Du warst ein Glücksfall, sagt Alaric eines Tages. Nein, sagt Merrick. Ich ward mein Glücksfall, und irgendwann viel später dacht Merrick in diesen Tag zurück, in den Region, in das Chaos,
en den moment in demmer dacht sein Leben sei zerbrochen, aber hüt. Was etwas, das damals nicht wast, manchmal kommen die größten Segnungen gen, auch dann, wenn alles hoffnungslos scheint. Manchmal zerstört ein Sturm nicht den Leben, reinigt den Weg vor. Etwas News, und manchmal genügt ein einziger Akt der Freundlichkeit, ein ganzes Schicksal umzulenken. Hielt Riven in einem Abend im Arm, worin draußen ein leichter Regen gegen die Fensterscheibe prasselt, Riven schlief friedlich, sicher zu Haus, und Merrick lächelt, Dank, flüstert zu wem auch immer is hören konnt.